kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Totokan do monto na matilolo totokan na sini bo sala weekend na kabi de venga rabe ndai kabor ni bindo moni elei na lebu ni baka durbosa ya da bi baka bula tegmanta ni sa sibi to weekend da tolu na ruana miniti nimbula na turang na marama dorbo ke ngone leo nimbula rongone baka bi bina tagi ni raun da mai soto tale na kabi ni singa baka rombu ka merke na ik lima ni singa ni bulo me elei baka bina no turang runo ndolu rosa ngabulu ko tolu kila mai nonda bunolo mani bici singa ni kena to na tagi na singa tambu ni mataka lebu tali chunga na bika baka dur chunga sikibina ngani kuan lebu sa tambili chunga ni baka malua na HFC Bank Stadium na buku ni kena lai toko ni chunga na to mata timi ni nrua kana gitu chunga na kabi ni kuwa na mata timi rongo o ya na mata timi ni Hurricanes mai Wellington lele besar bet tak cukup bina kana mata timi na rawan ni rdo na nganga wana mate timi bina kengo ya baka talaki dorto nonton ngone leo ma Australia talanga soto tigo batken na orto ngone leo ni Queensland ya na capital nga ni kuwa sen na vi tabi duin tabe so enda baka dorto nga ngono go sa baka buluto ni bikemuni na siya chuko mai nonton bi koro baka biti ni sambulu binaka klan ni baka dori baka binaka chuko na kena to na kita chuko na singa ni turanga ni matangka senga wala nga biti lebu baka talaki na mai puno lebu na be yatu yanu ni mbulu binaka mai na yatu ya sawa mbala-balabu baka talaki na mai na yatu lo mai biti ni mbulu binaka na turanga marama na itana kena be yanu totoka tau ko sarra baka talaki na be kebudin na siama chuko mai na yatu lau malo mbula mai watu lele mai mbenga mai na kandabu mbala-balabu ni sambulu binaka baka bidu binaka tangi chuko ni rawan inta mai sotale enon to bata baka rota kingo na ya kabi ni benga rapi dindai alo binaka sarra ndonga na like ngai vota tu yani non to bitokani na ya kabi binaka ni kuwa ruchu na program gana mai lewene chuko na non to bital noa ndo agarton do so mucho bikenda o yan Pacific Island Task Force non to bital no takachunga na bika member etikenta non to bulai baka talaki na baka ilabo na baka rombu kaya may naono na kaloko na ndo chikin ndo pulangi au na kay dura chikin bikem ni ndo ngun laka mengo abambulo bikem ni sasya mo chikin ndo to live ni Facebook page na ekay binaka ni kuambulo binaka ana na isa tambu roko binaka sa wole bitoka na ekay binaka rabi tintai baka talaki na be obi tuito nga mau malo ambula binaka sa wole na siya mo chikin mai merwale sinano mumbula binaka meme binaka na siya mo chikin mai na ekay binaka ni kuwa nongo basu Steve Murphy na toke ni Wabukola San Francisco malo basu siya machiko mai batalaki na be Honorable Ali Kimbia turangan ita nangsa boleh buna bitoka dia na kabe be ngarabi tintai baka talaki na be naita ama seni loli ni mbulu benaka na marama mai del ni wai siliva baka ni binak to ni bugun ngarabi tabi na ekabi ni be ngarabi tintai ki kemni todo sara oni baka tundaling chuko mai non to bata ngo baka ni binaka ni tangin tok chuko bitoka ni na bitoka ni chuko yani me adobo tiga ni na vitu nakaloko na ekabi binaka tintai to na tega bumanda na somi moli kela sa lele usar chukla bonua era somi moli mbatir chukna ngonongo na mandarini
Sia sao chimbe. Meleni. Bulu bena kala tiletan tapetan ni bula. Jos robana kandabu.
renre talle mai me ya me tengu kinda na ya lo sarri leka leka wale kau nau rai di kokina bakalan na sauriba no muan renre mai matan rebuki bali en nembongi membaleti kota utuanga wakasina ititu daya loku en lebu nindondomo amai sikalutu en nomu yambe yambe tapu yabana yabamuru inda wanana nomu buki buki kede rimango sabakawati mai bakabunalan no wende ni konda un renre mai amai sikalutu enna nomu yambe yambe tapu yabana yabamuru inda wanana amai sikalutu enna nomu yambe yambe tapu yabana yabamuru inda wanana amai sikalutu Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vata Mai Mai San Francisco ki Burubura Sema Mai Ngai Waseani Who will it be? It will be MGM. A fairy tale finish for Kesaya Pulitakanda. Truth or strife, never could
Masini vesema kitu nanda Angini vasundan dan dinambe bakuai Tambah kilani kosa begitu Lomanggu etarongia Kosa sesuka metuawa Kelanggu sama tegua Bonda baba kawangani berata Waktu mayan nunggu bakasama Menggunding-indingi manggai makan detak kiau Menggunding-indingi manggai makan detak kiau Domon nan ron rolang kino to solo hanga lagi tahu nga mai bio ko anti bula na kabi de ben grabe tinta simberi dile chigo bula ya sa tal no te grau to ko beken ta na kabi na ko sibina tolo na rosa bulu kanto na miniti awre chigo bita na tampa na moda libe nga to ko matango re di sarate ko tos chuka na le ni bonwa na rarali bun HFC Bank Stadium na buku na rosa chuka na mati mini Hurricanes kenon to mati tim ni Fijian rua ke ba re na itu butu di ibi mata timi sen na tebeli may namatay may atawan na YouTube kinto sa karuto ni YouTube ti nangunong gonto nanguna to may to kanay tutu ni kabitu to luto ni kawalu ya na kaya ko kata na fika kaya ka to binakata to la sigata kina semifinal ni Super Rugby Pacific o yan nangito to ko to sana tiga busar nga ni komento sana nganga o abog sar nga ni meron ni dato na apaka ditikin to ene karunya baki mato salandiava na semifinal ya ndo na mata timi me awaza buti kana no na ndo to mata timi ni nrua kana sota kena kerto na tangi lamba mai Wellington ni ya arto na Hurricanes talang arto sa ambiuta pa talangan go ndo na set up propo Xavier Numia ke Tyrell Lomax na huka asafo aumua Ronald Locks Justin Sangster ke Isaiah Walker Lewere klan David Alonso juga na terbungko na luvian na anton turang anton gitu bagan di talang na Flying Fijians oke Lewere artono flankers Devon Flanders Duplessis Kirifi ke kapitani Nikua namba walu Adi Savea na itutu ni halfback Cameron Roygard Aiden Morgan namba tini kendua mainan Romai mai tuba nan ronga kini na holo totolo sarna na kambata kena dorbungo rono do lucini ka ono nga se ngito toka na mati timi ni Zubu College ucu talangan gusara na dorbungo don ngito angito kina mai na gobin pak mai mba kipaka ndonu mbek na nugu resolution na bemba kisauci namba chini keruo Jody Barrett All Black Billy Proctor namba chini ketolun don na stalwart ni madu tim ni Hurricanes namba tini ka pa Julian Savea dakila nona bro ya namba walu kapitanyo Adi Savea Josh Mubi en itutu ni fullback kembali pau pek wina kasaranga nama tim ni Hurricanes na ka wina kani ko orto no bisu mitaki namba chini ka ono Jacob Devery namba tini ka bitu Tevita Mafileo namba tini ka walu Owen Franks dakila talanga acu talanga na setup ni mata tim ni All Blacks TK Howden namba tini ka diwa Braden Iose namba rosa bulkan dua Jamie Booth rosa bulkan rua Harry Godfrey Salesi Rayasi nonra Adoro talanga endo fullback tu na mati ni Flying Fijians
Bakan din desar Filipe Rayasi. Ya turang kina marama darbo kina konele na set up ni mata tim ni Hurricanes karton na sota tik kina to mata tim ni Nrua. Anda sabang ni binaka tu bete bita ikene ver ke rto to na darbo na rusa bul katol rto sama ikati bagi telanga da bago binaka be Mick Burn non sasanga taka juga non mata timi na kena sangai me ngai keruangan yang baki sa tu ya to patalani na semifinal ngai tu nga ngono weekend ya si bito weekend na tolu en rusa bul kapana minit. Na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka be kemundo mai viti ena radio mbula tua vata San Francisco me kauti kenda batama. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ni ndua mana bayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wabekenda na kenaroni betobi sena tobi kuna matini navengada se liver cancer. Endende mendo kila kesate mikontiko. Na wakani sema sote ni kene bakatakele kila se symptoms. Wakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter termai kena telefoni 52 ono vituva 51 sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dosen gai toki mai endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasarangan nakakana wakabiti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda wuli tagi kenda to kakana. Iyo na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liungori na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kauti viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bunga tali. Sangay lebu sarangan na ngona kare ngona binakandina. Ngay ndolo bo talangango na nondato boutique. E woli teki na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karami soli boila loma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Era talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari telefoni vitu saiba vitu, wadi orua vitu viwa vitu ono, se bandu lima tolu saiba vitu, viwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemudawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo ene Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Radio Mbulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani.
Biasan din sar dangay sotala nang una murimay na kinatali bitiko na yan no turang may opalaw ya era kabi de ngarawe ni tay ni sambul ben na turang marama na itaw ni siya matung may kina en be korto do sara en kabi na ko pambul matanga ni be ando no turang na itar ti fire min dalo zambamba mo na korbo turang no to dia mai opalaw ni bulu benang saka turanga nita nuita kini to toko chukan na bitokan ni mai na no ni korbo turanga na buku ni tabi du so oni boge tabi te community kina na kabi bena ke be ngara bandina autor talangan ngono benang go mo bambula manta be ndon turango o pauliasi keteitong ai pauliasi keteitong benang bale ndo tantal tunga militu esa so small x o kwe rondo bitokan yu binakatubat kay andon ng kutaubu ya med na nito mangkiba sing mata la romba di baka lutuy sala chuki na pinakan ni kuwa anika nagsawole na bitokan di chuka na wasi di ngonongo chuka na buko di kasama ni nondo bitang lotaka chuka nang gito libu sar chuka nang gito baka duro chuka ngonongo rolupenta ni uchinga na mata sango china Coca-Cola Games sa baka na mata tunggo ni kuwa sar nga already ni tunggangan na mata tim ni RKS Eels na bukun shot angko na rugby league finals dari salib sar chung nang gito dole bu ndo chinga na Coca-Cola Games sa baka na mata na din singko sa durto ko loma o ya na sota ni rugby league wir na ngoni buli anda bol bi na chuga na bukun ni BKR sarawata chuga na ngone na ngonongo ya ureda ni nganga na under 15 roso ta kina namba pro kina RKS Eels ortunggangan na tim ni RKS Eels an ge boroba na mat chuga ni gona sota ni under 17 na final MGM Dragons ortun na durbo ni Mahatma Gandhi Memorial School kila ni mar usar chuga bali bo turangan na ita garabita bichugo mai Sacramento na kabina ni kuwa na ita Mr. Kanade non radurbo engito chugo na mati ni MGM Dragons baka nuni binaka turangan na ita nuita kini na rawan ni ndo na nganga wana mati mital ni Mba Pro Dragons and under 17 ya na final na under 19 rona sota kina na matitimin na Itasiri Warriors hanjina kerto na RKS Eels ya en vima manindua na nguna may viti karto na final tal chunga na ngoneleo tapo na ngoneleo sara sangwala nga rakabi sarang kito rugby league talanga orto na ngoneleo ni Lomay Buna Raiders na Itasir talya kerto na kwada na batu na ngoneleo ni na Mosi Titans na may kabi na kaniko kaya mabali kuha nga usang gari daraw to kaya ninganga na RKS Eels buwan Mba Pro baka na mataltungan ko na final ni Super Rugby bir na marama kau barita chugo raw na sota na tim ni Reds kerto na tim ni Fijianan Ruai nganga na tim ni Fijianan Ruai na semi-final bat kina Wartaz en rosang bulu kay tili kabitu ndo na kay bibol kay tsara kabatan laki na rosang bulu katolu kay rosang bulu ya na tim ni Reds kay na tim ni Brumbies kau barita kan ndo ngonele ni Viti ngito chugo na tim ni Reds Helena Young ex St. Joseph wing na ngonele ngo
ke baka na reta na semifinal e rua ya ro visi bichunga e na tul na pointi ke mambale aro to e baka reta ka turangan ita ino ke male na ndori baka tabuli twir na ngone lewa by hook or by crook we have to win the Super Rugby Women's Pacific na yang baki talanggo nga na bagsaochi siyang sutsarite gubabi na kanarto campaign na nambaki ngo ya na matim ni Wartas ko rome semifinal at rest girtu o yan na pool na opening rounds ya dapo bibina kan may tabu kita na uto na semifinal karto sa varusot sarga na kabini kuwa hukuni sot lebungo anda sapa ni binaka tuberto na nonta ngonele wa hukuni nonra solingu hukuni ngito arapaka turwa bukuchiko ngonongo ya na Bill Cop Super Women Grand Final 6:45 PM na ngono may viti ke malaka kata kaya ono vitu walu dio cincin kendua na mbongi ni kuai tini kelima me tini kerua rona final kina ya may Townsville may Australia nonta mata timi ke na mata timi ni Hoyley na mata timi ni Queensland Red ya mbongi ni kuwa bekende to Amerike siang wala nga niyo ya ke baka na banda na vitang otaka chukun ngito daru bital chungan ko ndotal na raw ni talanga ya ni ngito rugby league may na nonta puno nda klar to na Nandera Panthers Makoy Bulldogs orto na nito mate tim yasa kino si Eagles torto na mata timi ni Saru Dragons may na muira non ta bunuai ya dareda chuko ni go may lawang kapak talanga abaga dur tal tunga kinan go na dotal na round ni FNRL Super 8 Premiership gorto sa ngito torto no Super 8 2023 round 3 abaga dur chungo na lawang kapak may singatoka ukla di rawasi pinakasartunga nanto bito kon buno erndo li sarang gitu kinda na ekabi de bingarabi dai sabatu yan vital no ya weekend to merke ukla di lele ven ngai muri chuko na bingito le lebo ya sabato weekend dai tini na miniti me vana keloko mai na zawir ni vital no ni politiki ni kaya de merke binakatake ndonga ngo sabi nakatake sa Singapore roenga si Singapore rombuka da sa vital no taka di rugby ke no mate timi ni chuko na bakasama ni netball ndona sot arto ala kota laki na nonta mati tim ni Pearls arto mai lutu koso final na mati tim ni Tongtal arto ngone leo ni Malawi arto sama enganga arto na ngone leo ni Tonga na sota leboya ndapo budi binaka chuka na buno sarantu ya toba chuka na nonta mati timi na ngonongo lele butalangar sabaka na mati chuka na buku ni bengito so na buku ni Pacific Games katarapa yang ta sabaka ni binaka chuka ni virtu to saran daung gitu mai non ta buno lamane vici pakan daung gitu ya rondong gitu to kamena nito mangkiba klani ndanda to mai vale na ngonongo wele ya Pauliasi Karavaki Ketitong Wakailavo en Wakaropuka, Radio Mulan do Wata San Francisco, Mekauti Kanta Watamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Ya bakai long binaka may sana kandua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract death. Na raw lang ni tos na chana kemu isau me baka na ibakatangan tanyan de ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan di baka sa manggo kena bunga tala na nonda programa boro taki. Ano ono na kaloka na via kami di boro buka vi kemo do ya Amerika. Do na kaloka na singile ni boro wai vi kemo do mai viti. Wakai labo ena boro buka. Rangodi kena na nonda iboka sala na kena daw ena vika wakai labo. Radio Mulan do Wata San Francisco. Mekauti Kanda Watamai. André na vei buke ene kena semi na nomu libo seneges kita urani buke iko girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono nada be kumarota ketiku Senga esan dondi na marau kena boga dingile wo wakila baleta kesa mani kadibi na nongumbula kemundo sana senga ni lenga dona senga talanga ni rere wolo mase mundo warakati ko nila bundreng
baleta ni swada kava tu na nungu life insurance policy. Iko na kamu tuwa ka tapia. Sa tumu matanga na numun ranga isenga tu na nontu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nungu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba nini life insurance ka nga niti kenda vinaka na itoke kanda sa may voga tiko-tiko ngo ya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vaseva walu, walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. Yavalata, deo nangai valata, ena radio bulan dua vata. Weita lono te kina na vika membaleta na nondong bula, mai wei ira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi, na puni wai. Rongoven na bana kaloko na vika vili tu city, ena veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni life insurance, kanga niti kenda na kaiwiti Amerika. Isando bulu binaka. Dusang kay tuki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi tuki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa bista ka saranga nakakana mga biti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liugori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka po leka ka voka se butaka na buona nanu. Woli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ningu nengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga nengona kareang bona binanandina. Ngay indolo mo talanga ango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli boy loloma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Erau talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani taliboni vitu saiba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemada we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo de na Radio Bulan Dovata San Francisco me kauti kenda vatamai. Wala sa boleh turun kena maram daru kena ngonelon tapi na numan tena sere na kaya bini beng kerabi tenda usara teni saya lalu tunga ama yor toto ko mai Hamilton mai New Zealand ji bulu benaka saula randindi okelani sandinde sar na ngauna oni ngai sia matala mai na kaya bini beng kerabi tenda waka nu benaka nu ita kini toto ko cikuna kerabi tapi mai Hamilton na kaya bini beng kerabi tenda baka talanga kina be yor to na mati lawan ne mersa turu ni bulu benaka bulu baka nu benaka da buguri bitokan na kaya bini singa benaka ni kuwa baka talanga kina be tabale vini saini takala seru bulu binaka malo binaka sa boleh na bitoka de nakaya bini kuwa wa katalanga kina be inoke ngarau bulu binaka na wakangu au bu waka duni binaka chiku na buku ni nomuni ndo pata toko mai malebani na ngauna sarangango baka talanga kina be lela raboka buno ni mbadi bili ni uchuki na maramayanu malo mbula baka duni binaka non rasia matal chunga mai don nungu brongo polia sikarbaki mai kinoya vaka nuni binaka tuya ni small lex ni tagi ni tok chunga bitokani na ya ka binaka ko sabinaka sanan do manda bikenta na serre ngo lebu sar chunga tali taka chunga bambimbi chunga berto na bebekani rabita ubuta gi chunga bu nombalabu yengo na serke bu nombalabu mai be tumundu ke mbale koroye Rosar tunga na wangga bukan ko. Sarere binakan sina. Bulu binaka eta Mobic Lucas my Micronesia.
Ongo na programa Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundoma ke San Francisco na kauti kenta patumai. Bila sa boleh uturakan barang terbukin dengan lelau sapa stok na pa na tulong miniti ikaw sarkan on the vital no kan dapat budi binang cukup na Pacific Islander Regional Task Force na bukan na tupito ko nitiko na narongo teman-teman ikin na so na itu kumbala tanga na bulan dala kopo cigongo ka waktu kai ciko ya weekenda na bula ni nonardo numi irana kautamata kara sama itawan ni Amerika tungo kan tu bakal kata cunga rana Asian Pacific American dua tale sa le tabuti ciko Asia Pacific Islander se Asian American Pacific Islanders se Asian American kan don ken tabuti kasangga itabuti kino kenda mai na Pasifika na Asian American and Native Hawaiians and Pacific Islander oya and sama itu na buno lebungo o Amerika. Ya na vital nongo siangan dingay kabo we na non da sangay menda may bakon dua patataki don na ngono ni wili ni bunwa oya may na tinika dio sanga bulu kin census ni rono ndo longo merke tukuri kidan di ndona kente wili le busarnga enta sama itu na bono le merke ka tukuri ni mbiu wata na songo songongo kan ndona kena tambana
korto mbiu tabata chukuna programa ina kabina ngani kuwa oya orto na Pacific Island Task Force ita putinga na Pacific Islands enda na kilabina ka andinda sa ukati watu kino kenda todo ko mai na zepa ni Pacifica dari tani libu sarchu na wekanta na Samoa na Tonga kenda to mai Viti archu talanga ngona wekanta mai Tuvalu baka talanga kine na vi yatu yenu lalai na Pacifica ka kero do bitalo taka chuke una ndo baka doritu lebu na fairly lebu mai Santa Rosa chuki na vita na mazao sa uchi baka talanga kine na Santa Clara County o yan nonra sa ilobo tu mai na ulibiluta ki mai Washington DC ni kenta na minority groups ngo ndon talanga me enda baka ndua patata ki na vika todo ko sar era sarawate tu irna renda baka toka ambe ko irna sa liumai na puno go melihat ni kenta liu kenta enda lagamai da gamai tau bonua se kenta enda migrants ka lebu sar na vika santo baka durchiko me baka nonta ndike bichiko na nonta mbula baka mbi kenta mai na Pasifika keron do bitan lo taka chuko baka lebu ni ndona kai sanga ndo ndike bichiko ni lebu na mati sureti me baka ngabe nonta puno lo mani bichi ndamai mai to weekend talanga na buku di sau di kakana sa lebu na kakana to tolo sa na fast food sa to so yata katal chunga o kenta sa anda lele itu manta sa lebu sarga na mati sa yato abo kichuka nonta weekend na ngoni Pasifika koya kor sa or santo na numakina orto na ulibilutaki na ken ve line ni biluta ki todo ko ngai boil down todo ko mai vir na vi state todo ko enta pagi tikina o ya na kena sanga i menda dong garabi baga bina kasar na kena blow out mai na covid na vida na bag sa uchi da bago bina kan ni sa bagreta kana president Joe Biden ni sa uchi na emergency status atau kina matin to Amerika ya se tega bu mera si covid nga no hirnang kasi ta kasar aleta ni ertugo ni covid de vito bichiko they'll be prone to it raw-raw na kena tobira chigna baka sama ni covid senga wala nga di mati ay take na mati ni suka na tumbu ni ra na vi matanggali mati so ko ya konto baka duru abu gitu kina na vi trade fair na ni bosota na vi fair lilibu health fair or ni baka toka ya na vi counting duindui San Francisco pambuti ni baka duru taltunga na vi buno todo ko sara California o na kena sanga ichiko me anrabi tiko na nondambula me ko saboreta ka chiko ando na marama ndo bogita chiko bagareta ka ni okenta ente leo leisar na way to levu ke America kenta baka chunga drop in the ocean ko ya ka chiko kina na bogri baka Samoa ke baka na reza na history ni kena tau ya butaki na mati laulanggo anta po binakan ni sela ko chunga ngonongo na creation of the term mana 1960s sa tega bu coin tagi kina o ya na nonta raisi baka toto bata chiko o batakir na kay American dina o kenda na lako mai na Pasifika Asia wiliki norto mai Hawaii ya anta po binakan chiko na buku ni ibulo binakan go usaha bagreta ka chiko Kaya baka na uli ka mataga baka palangi na term ya tuguli chiko na Pacific American Heritage Week the first 10 days of May. Kaya mambale ngo sa kalim ni singa botale lima na singa o ya na kaya baka na numitu ya Amerika o ya na nondambula o kenda and tau puno mai ndang wale mai na Asian Pacific ka baka reta kichunga ngo the term is used in reference to Asian Pacific American Heritage Week the first 10 days of May established in 1978. Tega bu kuni tega mai tini kidi ono sanga bulu sangai mai bakan donu ya ndo ndambi ni Congress en tini kidi obitu sanga bulu kawalu. Sangai tosoi na baka samango me nanumi en ndona bula mai na tini kadiwa ziwa sanga bulu karua. Kaya bale nda po bibina ka di erna numi kenta talanga na uli biluta ke merkes yang dengan wala ngamai nda mai taka tu era kawai tagi kenta na mbula raram but the wider scope di non da vinga rabi tungo merke
anda po pinaka chuko birto na ulibilu tagi saranga may palilib may Washington DC na buku ni nonrando lomani kenda tu kenda minority groups mo bichi ko kenda na Pasifika dare dir na Asia lelew ya da po pinaka ninda may okatin doni kumu ka raw ninda may garay pa katutu watukin na puno lebungo kasawaritaka siyangan ni ikame siyangan na vikame pakana pepa vaya sana ndre tuki na nonta ngole meta lurai valimbula kina vika paya da bo na kan daro ni tep tak tu na very resource lelebu en do na first world go kan da bo na kin Pacific Island Task Force ni raw ni kotomi weekend in na vital no na kabi na ni kuwa menta raw ni kila ni total tunga nonta no Pacific Islanders en huno lebungo merke ka raw ni da talepa talenga di na vitampo ni pinga ravi todo sara ka bakatala kina na vi health fair lebu me baka ni ratake tal tunga weekend ni okenda na Pacifica lebu tondo chiko na mati sureti and to weekend tiko en ngona sarangango ya weekend pagala kasar si weekend na fa ina 10 minutes anda bo bibina katali kina Pacific Island Task Force kala no gay ranyo redo tu en no to androni pepa na radio bulon do bata en ve kato do sar e boga tu me se mati tu kina karotal ganyo nangai redanga na internet Asian Pacific Week sena month kanda vaka no ni vina katuko en buku ni ve kasaba ga chuko membale chikenda na pasi na ngoni ni Pacifica kanda tu en huno lebungo o merke saba ko bilang tag chuna bitokani en radio bulon do bata si weekend pa en tini kendua na miniti gojo jina lendua ke bakau ni sangge siama chuma ini sambulo binaka San Francisco wana nabu sartunganan rakimen pada chuma ibichi somba disa salu sartungani waitu ye hey kuchima
Nakabakalebu Wiki FM Communications Video Limited for always supporting live music. Nakabakalebu. I first started at the region Radio of Fiji, Bulan now the Dovana, West Mekauti End. Kenda William Batamai, Parkinson was Mai always San the Francisco very ki encouraging. Burubura, Always Sema told Mai me, Gai record was some saying. original songs. So thank you, William, and thank you so much, everyone here at CFL for supporting live music and originality. Thank you so much. Also, our big sponsor, Digicel, Inakabakalevu, Navalevu. So nice to be here, and I thank our FIPRA board members here. Naka, Sergei Sikiveni. Don't
Corona, tanto te
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Ya sanji sar na italo ni bulum-bulum boro bula-bula ya. Ya oke lah ni bulum-bulu tu to kento roko bula-bula sampai ke roko lolo ay. Si sotal bekana roka. Roka tapo di kila aja ko. Anto reta ka di lele bunga na bulum-bulu sa roka bula-bula tunga. Roka ni angin lo. Si ya ucio beta ukula kerto na mati lolo. Boto ko bikin tin ketol na miniti me 5 na keloko. Nanda singa boka rombuka do nice nga meta sa boka rongo seri tu di boka malu si baby me boka langga utu ni so miangona so ngunu wai busu cuka ngonongo boka intona tabulingo tuno ko wale boka mena music abongo tapo do cuka mai bolin danis yang bulu beda fals na wale usar na bitoka ni cuka mai na ekab di bing karabi dai au bambulu tanga biron bi uchini Mr. and Mrs. Tiko saya mai taya mai lepenoni va kabi bina kata cuka namro anda usia matu mena bi akabi ki kemuli todo sara na ngarabi tabi cuka na United Nation na bi buno todo sara ni posta gitu kina na bi sai bura-bura anu ita kini makare se cuka ni na non bi to kani na kabi ni siga baka rombu kan dai baka rowai men non buno lo manu bici eu pedi lá no bono bonito no ngarabi ni sambulo na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka ve kemudo mai viti ena radio bula tua bata San Francisco me kauti kenda batama Ito binunggu tati kuna hepatitis B ya sangat tuni bakilau ko entona ka Mea dhabo ningele itaura na hepatitis B test na madha usau. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na netu matububale mana matirero bakyo. Sakabi bikina manile indike bi kator na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 5walubatulu sa sikomana www.sfhepdfree.org na kena itukutuk matalila. Isando umbulu binaka. Dosen gay toki mai, endo benaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, nito gay kendo na stondo bulit na kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liugori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store, kau te viti mai wakaboleka ka waka se butaka na wana nanu. Woli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika na mbele, yado kina chase ningu na ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga na ngona, kare ang ngona binakadina. Ngay indolo mo talanga ango na Nondato Boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena weibu no wale kata. Erau talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Abo weekend tin ka na miniti me 5 na kaloko tasir sar chukan daling ni kaloko da kabi beng karab dinda okay ano numero to manda matay laungo na company beka ni Penix ngo kepa undun ya kepa kay ndota ni beka brother bulo benaka say rusi nganga boka mode say mode sa sandin de tadi ko binaka sa bole buno bitokan na kabi beng karab dinda baka ni binaka birto na PMS tiko na bunda power station nimbulo benaka na bingarabi chuko na mai bunda na bunda power station na yakabi ni bingarabi ndai baka ni benaka ni tagini toko chuko baratasai na siama tiko mai na yakabi benaka ni kuwa baka ni benaka talabi waisia busanti mai sabu partai si buntagi bulo benaka mendona ser menomikina opita ngolea mai mbatiki ke waisi ki rongo shopping tiko na Hot Spring Town mai sabu-sabu na yakabi na ni ko talaki na be solar ndindi do sambul benaka waka bi benaka tagi chuna bitokani na yakabi benaka ni kuwa
Ngona bonga ni ua kitha kau. Besureti na matamuni. Brother Sai, polo mai ni bunda men.
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wase yani.
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Mbongi leka leka na mbongi endai ndaruta ya mbero kunivula aume mate mate dando momu nindrende kina no muosa senga tale miolo marua rua se umba wakatitinga kalo kalo ni vila viko wakavuno wale nwangulenga ise leilewa kuna maiveya mikilana lo mamu menangai bakatau lelele yame maivaka malua darusua tale mandalewa no mumbongi na mbongi endai senga tale nyuna wakasuka yame maivaka malua darusua tale mandalewa no mumbongi na mbongi endai senga tale nyuna wakasuka vesotari na matandaru diria wana wakanananu leka leka na mbongi yango randa ukaya ni siri na saku mbere ni unangole mbere wachi korawa ikatutoka muna dhoko nungulawa ulodhia uniwaka samataka no mundondo moe uwasibidha kisara menambale veide nikoro itale menambale baby yame maibaka marua darusua tale mandalewa no mumbongi na mbongi endai senga tale nyuna wakasuka yame maibaka marua darusua tale mandalewa no mumbongi na mbongi endai senga tale nyuna wakasuka yame maivaka malua darusua tale mandalewa no mumbongi na mbongi endai senga tale nyuna wakasuka yame maivaka malua darusua tale mandalewa
Radio Bulan Dua Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani.
Sivi na muyambe mai au sina ya ubakundukai ambeni musumu ya bakana ibako eu ngaviko isaulako eu manilili au kirena meunga imbaundali au lili au saini matengai nai tasiri eu ndau lawanga na lako me kua ono na mai langani siwi na koro kenero sala ko ngai nai no muita vina na sumi bondo bondo ia misidaka Kuangani ko bela lisar mai vakalebo Retale vakalebo na vangu ameu kino sombu Kilanga no muita vinga na somi vonda vonda Udah sebelum turun ke barang tutup bata juga na nonta bakana nanu na kabri bing karabi dintai en radio bulan do bata lebu na beli liaki so eto sadake to zombu sibi to bakin dala 5 netin ke tolo miniti en kabri bing karabi dintai kabri baga rombuka thank god it's Friday ya begitu sanango lebu sa boro suku cinggo daka boro ngoli cugi pale so thawir cimbe non rangga so bakana nanu dake bakana non sombole sarang gitu mbeka si senga bangara suni duru tumbeka ngai besta ka tumbeka tasio nana sulia relax lebu tu nangon salar reno sarang gitu kina reno saraba tunga na mona liba na nomu talibu di bikawe ke mantanga reno asita katunga ndo live tu ngai sema tu eni bua na kabe nangani ko lebu na finala o ka usaba reta chugo baka nui binaka bugu di bitokani en radio bulan dua bata en kabe ni bengarabi Abang bulat cukup be Miss Lalang besi, baga talang kina be erto na Nainoka family, ke pakai dodu na be kai bola tunggo, na eka be be ngara be na sabang bulat tu ni be kemuni, baga talang kina Nailiko family mai malevani do sambula be naka, abang bulat tal cunga be inoki sadam lalang balabu, ki kemdo na staff ni besi logistics, na eka be be ngara be na, baga nuni be naka nui tagin tok cunga be tokani, dan teman non terbaga rong sere, ona kaloko. Wakai labo ena baka rombu kan ndo cunga ndo pulangi anu ge dura kan bikemni en ndo nangun lag mengo abang bulat tali cunga be nunggu tahu sela itila bisa dan sabole buna bitokan ke ole suba baka ruana ngauna ngona makare menomuni ke ole suba baka au donunya membuat kale suya tale nomura rawa lemuna nau tomu na yelo tatau na kabeau eu carona eu tongu
Sambaletiau que matani se karawa que reamo bosotiau suba bakarua nambola awan donuya meu bakale suya tale no murara wale tukana na utomo na yalomo tatau na kabeyo meu Sambaletiau que matangi se karawa que reamo bosotiau que le suba bakarua namula au donuya meu bakale suya tale no murarawa
Oh
Totokana da mortona matilalau na Black Rose ya weekend na talo ni wine dembala. Wele sa si weekend na 5:12 na miniti ya kabitu ni bagarombuka ya sabi ko to ni bagamalo men romia ni ento kui malolo. O nitu andi matenisi ngai sandongo ukila ni asanango ukila mai nanondo bunolo mai vici bakile taltunga kina ndaki benaka di benua ore taltunga soni tamba o ya sandolo china mata-mata na HFC Bank Stadium abakar usar tunga ngo nei valu mai Townsville orto ngone leo na Fijian and rua na final ke Queensland awata la kina na sot lebu ni abir na dorbo wen Super Rugby Pacific ndo tal raoni ko sabare taka chuko bare taka Mick Burn ndo di bakta mati tim ni rua ke bakar to binaka bertulan tiap ta kina pata ni semi final ia ndo merto na tega bunga hanga sarngani kuwa ka kota ya ni uchu ni raoni for them to have a chance to stake a claim in the semi-finals of the Super Rugby Pacific. Wau di binaka chuna bitokan ya na kabi di bingarabi ndai yo pedilo no bono monindo di bingarabi ke bawon isangge sama mai sama lombula. Wakailawo en Bagarombuka, Radio Bulan do Wata San Francisco, Mekoti Kanda Watamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay long binaka may sana kandua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao wala ni tos na chana kemu isau, me bakana i bakatanya ndanyande ni no mutumbu. Rangoda na imbalan-balan ni vaka sa mango ke na bunga tele na nonda programa waro taki. En ono na kaloko na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Doon na kaloko na singile ni waro wai vi kemado mai viti. Wakailawo en waro muka. Rangodi kina na nonro i sala na Canada en vika wakailawo. Radio Bulan do Wata San Francisco. Mekauti Kanda Watamai. Jangan bega ni pais teki tigo na nomulore na buku ni smoke check kita orang ni buku iko. Girita main ni tu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mokuneki na nabi buku bagai labo kaseng ni saumi. Gir mai ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Radio Bulan do Wata Mekauti Kanda Watamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
soke na tumbu sekane ni ambuluti na surena enangele ado memburo romai awana nama mebu wa emosini amai bakadala suruto wale tu obusina matu aranda utukuna tu takimuni vivo sakiru saiba diwa kila sabu na koroni buli rongo akumberi bolima marisi na koroni buli ni tangane kolewe na talenga ekele biri boli no darundondo moisa mbole kama Esanu wale tunayalo merai kenuni Memakele sikasa na nondo mukele diritungo Esama lutu na itakele bakande kakina bekila Ena serekile ni gulindaru waluku da bata bolima Aikina matani dangi ado memde wabisuva sarayani Wadala betom nani ani nongu bulikina buli toro dake DPAF na koroni buli ni beba karakaki Toa susungi dake boli maikina isano yundaulo mani Osutiko na yambaki baka buli ado memdewa ikete Sangi malaunde ngana bendo moni ruitu tuka baka oti Soku neva kana wagani wa imarabu ninda kibinaka Lako bakangito kibanu atani kosalai babada Salve yana no mi bakara lesenikao Rasate maki kumbeka na itoboni rasa maikea Ambani miwelo makola kindingi aranda ukaya Nasango ulambeka mayo sitereli abuni bereda Ambani niwelo makola kindingi
Yo sandira sarna ndona sa Australia ya sampai baka puna tu na babundi berda na italo ni sau koula ya bikenta mai bi madi usala udan ndona kena kabo ya bikenta boto bikenta tini ka bitu na miniti me on koloko bioka na mani na nonda programo mai na ono me da butuka ni bola ka toka na bima mani ono na kabri bingra badintai keron vitalo tukina bata ke nandua na turanga kilaisar na non tapaka salata ki na buku ni labo o ya o Brad Hamada ndona financial advisor mai non bulang ichiko e kabi de vingar rabin thai dana bitan lo taka chunga o ya na iulutangan go ni non ta ando maroroi silini financial literacy kerona bitan lo chukina bagalaka singa bagarombuka singa ni bagai labo na singa bagarombuka gena maga to mai ndona ngona lega mengo na tini kali meniti mengo kero na bitan lo tungani kina wata ke ko na turango ya sabu bim nakata kichu na bitokani youtube tini singa ndo pingarabi ndua na madawa o kala di sa kere chu mai na serengo mai New Zealand. Time for the remix. Ebony Eyes, my girl Trina. Buona italo ni CBR mear. Zangi mundre nin delai rabo rabo naka Guess who? You miss me? Baravi Cola Production. Secure.
singa sewa saraba soti konga wakayanga taka beba karuruya no mungi ngawa kombe itakiau Alvingo mamana ni wakaraitaka beiko no mulala Isoreni kau kombungi na elomam sa seraki tuongore matamu Awana makamo wakaraitaka selava no mulala Kongalu bakavoli kasengani tukuna satu petani tanah no munanuma Sevaka lava soti Nakena talei senakena nomon Iseni kawangori Mevaka tavatani elomani no muwale Isai soli nina sara mainate Awakala suya nanonana numa Iranga utukuna Inga ubakaruru sekelengana wanga Ewe tumba marau kasengana kena ua Ewa katauna Kekawetani nina molomana no buwanga Senraki waka
kamu ang daundokan Nado mondinamuan Namama utamika Kakune mani rotina Isa sota tale minaida Yamba kindua wale ungara Ayau imbulano itaviva Sengana lomana veimuna kumaitera Naisa unimuno saitito konida Sengana lomana veimuna kumaitera Naisa unimuno saitito Turang kena maram terbuka nongon elo totok na tumon na mati lol totok na lingo ni tele waitambu na kabide ben garabe ni tai radio bulan do bata sa onon donu na keloko ya na no programu bagaro tagi cingoni na reda sa ciku serangan gue matanda o ya na bagai labo ena bakarombuka baka sabore taga ciko na bulo binak ngo Asian American Native Hawaiian and Pacific Islander Heritage Month ciko na buku di baka samoya na no da bulan itu kai ciko bagaro taga mai una Mr. Brad Hamada, financial advisor kili lebu and nonda to puno lebungo California ke San Francisco. Mr. Hamada, thank you very much for availing yourself this afternoon as we'll be talking about something that is kind of new to Fijians. Once again, welcome to Radio Mbulon Dovata. Basically, we'll talk about financial literacy this afternoon. For the record, we might be wondering who is this gentleman on screen right now on Radio Mbulon Dovata. Could you just, we welcome you, please just explain a bit about yourself, your heritage. I've explained earlier that this month is Asian American Native Hawaiian Pacific Islander Heritage Month. I think me and you are in that category this afternoon, so we are pleased to welcome you. And please, could you just explain a bit about yourself, where you're originally from, and other features about you before we proceed with our program proper this afternoon, Mr. Hamada. Okay, great. Yeah. Well, thank you for having me. My name is Brad Hamada. I actually grew up in Hawaii, was born and grew up there. I went there through high school, and once high school concluded, I decided, okay, Hawaii was a little bit small for me, maybe. So I came up to California, and in California, I did my undergraduate and my master's degree in engineering. So I did an undergraduate at Santa Clara. I did a master's at Stanford, and I was on my way to my engineering career. And then, sometimes we are at a workplace and maybe there's some politics and stuff like that. And so I kind of decided that it wasn't for me, but a friend had introduced me to financial literacy. And I found it really interesting because I myself, as an engineer, kind of thought that I knew what I needed to know. But once I became educated, I realized that most people don't know how money works. They're not financially literate. And just talking to your company's 401k provider doesn't really give you all the information you need to make better decisions for your future. So, it started as a hobby almost, and then it became a passion of mine. Now I've been doing financial literacy for over 18 years. And I love it. And I appreciate being on your show and being able to share a little bit about financial literacy with your listeners. Thank you very much. Mr. Brad Hamada. Okay, we'll move on. Basically, we might be listening in. Okay,
talk about financial literacy, the very basic of it, so that our listeners will just like kind of have a hang of it. Okay. So the basics of financial literacy, this is what I believe is that nobody is born financially literate, Exactly. right? So people that, so unless you've actually taken a financial literacy course or you've taken financial education courses, you really are not, most people are not knowledgeable about really how money works. So a lot of things that we pick up from family, from friends. You get stock tips from the guy at work next to you. You get, someone in your family is doing some type of real estate investment. You have a colleague that talks about crypto. And so a lot of times we have all of these products and things that are thrown around, but we really don't understand the very foundation of our finances, right? So instead of talking of what financial literacy is about is number one, it's about making a commitment to learn. And number two, it's about taking action. Above and beyond that, all the resources are out there for you to learn, but it's just a matter of, it's kind of like, it's just a matter of saying, okay, I really don't know everything that I need to know. So how can I learn it? And with our organization, I think it's really great because we start from the very beginning, just the basics of saving money and understanding how to save money, the mindset behind setting goals, because the reason that we save money is to achieve goals. So if we don't have goals, it's very difficult to be disciplined to save money. And we start to build from there, and we start to understand now how to take care of our family. We start to understand other items that come into play, like healthcare. We start to think about the next generation and how we can make sure that everything that we build in our lifetime, we can pass that on. And it really starts to build on itself. And that's why I'm so passionate about it, is because nobody knows it all, not even myself. But as a financial community with a financial literacy emphasis, we can all learn from each other. And that's the most important thing, right? Nobody knows everything, but together we all know everything. Thank you very much, Mr. Hamada. You basically you're saying we were not born knowing how to save money, how to plan things regarding money. No one was financially literate from the start. If just saying, I just moved here to America. Just moved here to America without any savings. I just started work. What could be one of the basic places that I could go to invest, or for me myself? How could I begin this to save my money? Okay. Have you studied anything, or some of your clients or some people that you have talked to, they've come back to you? This point that you gave me proved a very positive move for me going forward. Now I'm beginning to be financially literate, and I know how to save my money. Okay, great question. So, in the beginning, I tell people the key to saving a lot of money, which we all want to do, is you have to start by saving a little bit of money. And so I tell people, hey, if you make let's say you make $20 an hour, yes, right? Can you put aside $10 a day? So from like 8 to 8:30, can you save $10 a day and discipline yourself to do that? Now, you're not going to save up thousands and thousands and thousands of dollars right away, but you're going to start to save up a little bit, and you're going to start to build that habit. So once you can start saving a little bit, the other thing that I tell people is you need to have resources that are going to help you reach your goals, because it's not just good enough to save $10 a day and put it in a can and bury it in the backyard, right? We have to do something with it. Yes. And so that's where financial literacy comes in, because now that you're saving money, now you actually have a future, right? You have a financial future that you can build, but now you have to be literate on where to save it. And I tell people, we do workshops on a daily basis, multiple times a day, and we encourage people to join us and attend our workshops and learn with us. Because I think over a very short period of time, we're going to work for 30 or 40 years. But the question is, could you spend, let's say 30 or 60 days
to pick up the basics so that as you save money, as you're saving your, let's say $5 or $10 a day, then you can start to understand where to put it. Right. And that's the real basics. I tell people that most people don't fail financially because it's because they don't start. It's not because they never saved enough, and it's because they never started on the right path. So those were the two things that I recommend. Number one, make the commitment to start to save money, $5 to $10 a day, and then look at resources or look for resources. And again, you and Una as well, I'm very close friends with her, are able to get back in touch with me. So we would love to be able to host your listeners to a workshop and to start to learn for themselves. And I think that from there, once you start to see what you can do with your money, instead of being addicted to spending, many people get addicted to savings. Yeah. Let's go back to what you just said. When I get my check, say I get 1,000 plus every week, we just have a tendency to spend. And so you're saying if we attend some of your workshops, you can redirect us into an environment like you say, just start from the basics, $5 to $10. If you earn around $20 an hour, is there any proof that this is working right now to some people? Oh, you know what? Right now in our financial community, we actually have a private financial community on Facebook. We have about 80,000 people on it. Oh, wow. And yeah, it's a private community because we just but when people come on board, you start to see how people, once you can start to save a little bit, then you can start to pay off your debt. You can start to build your retirement. You can start to save for your kids' education. So everything having to do with money starts with the concept of making the commitment to save. And so, yes, we have thousands, if not tens of thousands, if not hundreds of thousands over the last 18 years of people that have benefited from these concepts and ideas. And I tell people, you know what? Come see what it's about. What's the worst thing that can happen is that you say, hey, it doesn't work for me, but you have a ton of money saved. Right? So I tell people there's no such thing as, oh, I saved too much money. I've never heard somebody say I saved too much. It's always I should have saved more. I should have saved. And so I should have saved more. Or say, like I'm 50 years old, and you're saying to save $5 every week. I must be pondering. Well, $5. Let's say $5 a day, or $5. $5 a day, even $5 a day, or $10 a day. I might be. If I'll do the maths about that, if I'm gone by 70, it will just be a few thousands of dollars. So yes and no. That's a good question. And so the reason I tell you, I say, hey, why don't we start to save, let's say $5 or $10 a day? Because what I see happen with the people that in our community and stuff, when they can save $10 a day, they realize, hey, you know what? I can save $15 a day. I can save $20 a day. So that's like the base amount. You just like throw it to us. You can do this, and it's up to the individual whether to add up to it, after doing all the bills and everything. So you just like entrenching a system to us where we save a lot and less spending. Yes, and actually the what you just mentioned about after the bills, I tell people, when I have a budget, my budget includes my savings. So if at the end of the month I don't have anything left, I've already saved the money that I need to. So instead of saving what's left, I save in the beginning, and then I spend what's left. And so if at the end of the month I run out of money, hey, I can't go out to eat. I can't I can't go out and have a really nice dinner. Maybe I just have to eat at home. I have to cook myself. But my future is secured because that money is saved before any other money is spent. So you're saying all the money that I will save, then what time will I spend it? When will you spend it? That's a good question. Yeah. And somebody told me this. They said, the reason that we save is to spend. Yeah. Just not today. Right? We're going to spend it into the future. And so, when people I encourage people to start the process because when you so now that you're saving,
as you start to understand how money works, when we count, right, our number system, we count 1, 2, 3, 4, 5. But money, when it grows 1, 2, 4, 8, 16. So money grows differently than we count. It grows differently than we think it does, and it can grow a lot faster than people think. And so that's why I encourage people to come learn. We talk about something called the Rule of 72. For your listeners, they can Google it. It's a very simple concept about how your money will compound over time and how it grows a lot faster than most people anticipate it will. Mr. Mada, okay, I'm saving. Like you say, it will not grow overnight. You need to go into investment. Like I'm saving up 50 grand, and it takes a lot of time. So, what is one better place to invest? Like there's all these startup companies and all, they say this, invest in this stock, try this, try that. Sometimes we are just not like, we are not thinking, well, where should I go and invest my money? So the big challenge in the financial industry to date has been the fact that in order to get your money invested by a professional, you have to have a lot of money, right? You have to have, if you don't have 100,000, then they don't want to talk to you. But these days I say, you know what? You don't have to depend on them. You can come and learn. And so, I'm not skirting the question, but I say that where you will save the money will depend and may be different than where I save the money. But that's why if you're educated, then you can make better decisions for yourself, and I can make better decisions for myself, because everyone's a little bit different. So through the education process, you will learn about the basics of money, but you will also learn how to build up and where to save it as well. Thank you very much, Mr. Hamada. Sibina ono ena tinika ono na minito tol tal chunga na ni vital no tiki chuni labo ena kabe de venga rabe ding dai. Abore ta Mr. Hamada vikenta ndora kabe na ka tiga bung matanga na $5 si china $1 ndona singa marro era matanga no musente. Oke tarin ko ndona tarroya ke pa sa marroya ndona mu labo lebu mo nangai wa tumbura pa ibe. Abore ta ko mo nangoangai ngole na buli mera no likila bina kasarken. So basically you're saying, Mr. Hamada, as you are saving your money and you try to go and invest, you are encouraging the listeners of Radio Mbulun Dovata. One day we can set up a date where you can come and tell us the next level where we can go and try and grow our 50 grand, my 50 grand that I'm saving, to make me into a multi-millionaire. What say? Absolutely. I mean, I cannot tell you that there's a specific product, but we can go deeper into the concept so that when you understand how money works more, then you can start to decide for yourself. Thank you, Mr. Mada. Yeah. Okay. Basically, we are all migrants, and this month is Asia Pacific Islands and Hawaiian and our month. When we come to America, we want to make it big. And make it big not only in terms of anything else, but the basic fundamental of it is money. Money, money, money. Money moves everything. So you were basically saying, we talk about financial literacy. So what is a nice age like to start saving? Okay, the answer to this is simple. Now. Because I tell people that if you're 20 years old and you don't save, when you're 30, you'll regret not saving at 20. Some people are in their 40s or 50s. Maybe some people are in their 60s and they feel like, well, I'm too old. Yes. I say, well, if you don't start saving money now, you're only going to be older later too. Right? So I tell people we should always be saving money, but as soon as possible. So for people that are younger, money, they have more time, so their money can work harder for them. For us that are a little bit older, I'm going to be turning late 40s at the end of this month, and for people that don't have as much time, then you have to save a little bit more money. But
But the answer is simple. The answer is we should all be saving money all the time. And when you're financially educated, then you will know how much you need to save. Is, for somebody who's younger, maybe $5 or $10 a day is good. For somebody who's older, they might have to save $15 or $20 a day. So, but it also depends. Yeah. The answer is now. Start saving now. The answer is now. For your future. Thank you very much for your time, Mr. Mada. I think all of our listeners, this is one thing that I can be bold enough to say. Plenty of us, the Fijians, we find it hard is to basically save. I asked Una one time, and she said, because back in the islands, everything is there for us. So money is it's not a big issue for us. If we need to eat, we'll just go to our plantation. If we need to have something from the sea, we have abundance of resources from there. So when we come to America, it is kind of different. Money spins everything here. So we were talking about saving is one thing that we must do here in America. So can you just tell us the places where you go to in the Pacific Islander community, any projects, or any seminars that you're putting up, or where can we find you to further our knowledge on financial literacy? Actually, yeah. So I do teach financial literacy in some of the local libraries. I teach at Palo Alto Library. I teach at Mountain View Library, and I teach at South San Francisco Library. So I do workshops and seminars at those locations. And if there are other people that, maybe if you're in the East Bay or whatnot, then they can reach out to maybe they can reach out to the radio station, and maybe the radio station can connect us, and we can grab a cup of coffee and talk a little bit more on a one-on-one basis if they're not able to make the workshops, or I'd love to make the workshop schedule available to you guys to offer to your community as well. Thank you very much, Mr. Mada, for enlightening us about being financial literate, especially our listeners on Radio Bulan Dua. Any last words before we conclude this program this afternoon? Yeah, the biggest thing that I'll repeat this. The biggest challenge I see is that people don't start. So just like anything, if you want to go on a journey, you got to take the first step. And this being financially secure is a journey. And so leverage the resources. Make the commitment to save money. Reach out to the radio station. They can get in touch with me. We'll get you on workshops there, and we can help you. We can help you start to take the next steps. So we're open to helping everybody. There's no income requirement for what we do. We're willing to share our resources and help your community. Thank you very much, Mr. Mada, once again from the listeners of Radio Bulan Dua for enlightening us about financial literacy. This afternoon, we do hope, if another time, me Una asks you to come on board once again to tell about how to save money, I think you will always say yes to us. What say? Until the next time, we thank you once again, and have a memorable afternoon, Mr. Mada. All right, thank you. Thank you.
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani. Ya sandia sara turun kina marama daru kina manela ombole no mulenga to talanga non to na we kamu au sambole tu na kabi de bingra bi dai ya chel mareu si non mo mo girls weekend ko to kina go weekend ngona sabo tin kelme no minute me bitu na kalo ko bombo to besan mai tabika non der program na kabi de bingra bi dai semberangan yung ngole bio kan lamani doangan itukutuku me bakan te nga ba tolo be kebudi na kabi de bingra bi dai lewni bu mali radio bulan do bata wayan singa sarangan ni mataka rongo go singa sarangan ni mataka na non bulang ichiko na bata-bata ni radio bulan do bata asinate waining golo kanta kila achu ke baka wa apply tak na green card na mbaki sawoti kila na taba na kaon ni singa ni bulo me oya na singa saranga ni mataki sana madala tukina se odita ler na nganga chiko sana raunir na ngol saranga mai mer mai bogi tigo tunde merke ni mataka na mai talo no chukina be kenda asinate
weni ngolo veira karapaka leo fomutu na green card na mbagi saoti sana madal sarchunga ni mataka o di soti era sana mbadinganga be baka me maitomanira na undolo baka omba era satu na nonta na itoke era satu ngo Amerika ngina maka chukmaya na sigin mataka usana maitatau talanga kento la kanu gumaru taka nonta bitomani Oya mai na tula kaloko na kabini being rabi da sembrangani ngole au nandina au ke baka au na siaga ni dabuta ni sona yada na kabini being rabi da bambul chuku ele si wong ba mo tal chinga na matu bala wong family en batinu do ile bon rewa baka no ni bina ka to ni bikem do solo turang mai muri bina sabole na siam chunga na Zion Shopping Center baka tal ngakina be ele si wong en kabini being rabi da maramakai baka no ni bina ka chugani baka tal ngakina be Joe Sarro bina ka sabole bitokan dia na kabidi ni bing karabi ni Elizabeth vari binaka sagabole naka ya asana mai dogi ken na ito ni bing karabi na radio mbulon dobat endo talamata sandan na pagano ni binaka tuyan ni mati tim ni Fijian nrua final chuke na Queensland Reds ber na ngone leo mai Townsville kabi go Fijian nrua go Fiji nrua go en sibi na rua na 5 miniti ambot sa bola sa tunga ni Zambolo na Ivaluya na HFC Bank Stadium sota bata kena mata timi ni Addis Ababa na Hurricanes vaka ni binaka oson ringi tungo na rara levo mailo dala kena ve mata gito todo ko sara baka dor chuma vite Amerika kena ve tabindu india so anta baka dora sa dogi kena ido ni bingarabi radio bulon do bata ne kabni bingarabi ndai gema itomani una isibuni ndakua en singa mo niti katumai me adoba na ngauno ya baka motal chunga bia pisa kira rube binaka sabole no bitokani me adoba na ngauno ya eu pedi la no bono ni bingarabi ni Samode gang che onda ulewa lala come tu la ruta
Tata